Hello guys, welcome to Hiyuran Island. This is the third island that we had visited in our tour during our tour in Britannia group of islands. So there are three islands that we had visited. First, the Guslan Island, the Naked Island, the Hagunoy Island, and third was this one, Hiyuran Island. So all three islands had white beaches, and a clear view of water, and they have a lot of rides and sells exotic seafoods like mura siya bihod. Bihod sa isda. tuyum. We call it tuyum. So, Sige na. 5 pieces Kutsaraha. for 100 pesos. And there are also some clamshells and some Katura mang yellow ang kwaon. seafoods. Fresh. Kana murag fresh kayo. And sea. Mura na siya bihod. Mura na siya bihod Unang 100. Alin man, napakapin isa. Okay. Kay gagmay man pag sulod. Tuyo man na. Tuyom gani. Biyan dagway biyon sa pagkaon sa Sige, tuyom. Lara Be dagway be? Kan kay lang ulo to. Dagway sa nagkaon og tuyom. Wala naman nagbihod. Si Bugoy, Ah. kaon og tuyo. Wala. Di siya kaon. Na, humana mo pang nakuan na. Oh, Di gani tutukan mo dito. Dito ano mag pero tuyom. Lagi ka nang wala na luto-luto. Sabi. Sabi ni fresh. Fresh from the farm. Kulang pa og Ito na yun, manay. Tama na. onom? Ay, laban ako manang. Tama na no? Okay.